then you know the size of sheds and anatomy. Shed size. You know that I can start with small, then I can go with large, then I can go with small, medium, large, extra large, double XL. You know, see, these are all also characters. Small and the character, medium and this character, then the character. But there is a sequence of that. Small is less than medium. Medium is less than large. Large is less than XL. XL is less than double XL. Its size is flat. So this data we call it as ordinal. Ordinal data and nominal data. Both are categorical types. Okay. So this is an ideal library for analytics which is built on top of NumPy. NumPy is the basis for this. We normally work with data sets. Okay. And this was developed by McKinney in 2008. You can perform all the data processing activities over here. You can go analyzing the data, reading the data, exploring the data. We call it as EDA, exploratory data analysis. Exploratory data analysis, EDA process. With the terms we will learn. One is ETL, the other one is ELT. ETL and ELT. ETL is extract, transform, and load. ELT is extract, load, and transform. ELT work similar processes. And should we go with ETL or should we go with ELT? When the data size is reasonably size and small, we go with the ELT. And you can load and then perform the transformation. Extract, load it, and then perform transformation. But when the data size, you transform that and then load it. Extract, transform, and then load. Based on the size of data sets. Okay? That's one classification. ETL and ELT. So, all this is, suppose that is a data set channel. Data set channel. దాంట్లో చాలా మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. మీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది. మీ క్వాలిఫికేషన్లో కొంతమంది క్వాలిఫికేషన్ రాశారు, కొంతమంది క్వాలిఫికేషన్ రాయలేదు. So those we call them as missing values. Suppose నేను data birth రాయమన్నాను, అందరు data 60 members ఉన్నారు, అందరు data birth రాయమన్నాను, కొంతమంది రాయలేదు. అప్పుడు నాకు వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలి? Unavailable value, not a known value, not a number. Normally we represent it by NaN, not a number. NaN. Okay? So you have to fill those values or answer that missing values problem. So our type of processing algorithms can do it. Pandas can do it. Okay? So you can fill messy data sets and make them readable and relevant. Very important in data sets. Very good library, Pandas. Even operations and all types of operations. And when you want to work on the Pandas, you can go with the series. Series is one dimensional. Series is one dimensional. And data frame is two dimensional. Data frame is just like your tabular form, matrix form. You will have rows and columns. Okay. And this is for labeling the axis. You can by default this time, you can have different elements of the case code. NumPy array create change. Series one dimensional data is array lagu. The difference is అక్కడ NumPy లో కొనేటప్పుడు ఇండెక్సింగ్ ఉందా? NumPy NP.array అంటున్నాను. NP.array సమ్ వాల్యూ ఇస్తున్నాం. సో 1 2 3 లిస్ట్ ఇచ్చాను. ఇమీడియట్లీ డిస్ప్లే చేసినప్పుడు 1 2 3 డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇండెక్సింగ్ ఏమైనా డిస్ప్లే అవుతుందా? ఇండెక్సింగ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఒకసారి గుర్తించండి మార్నింగ్. ఇండెక్సింగ్ కానీ ఇండెక్సింగ్ ఉందా? Therefore I cannot access the elements కదా.
A of 0 and A of 0, A of 1, A of 2 and index in there. But that's implicit index. Implicit index that will not be visible to you. Whereas that is explicitly done over here. And it is 0. It can start from 0. 0, 0 first, first ones. Or you can label them according to labels. Use a different labels from our drawing. That's what we mean by label axis. Label axis. Okay? See, this is how. This is what a series looks like. A series looks like. I can give a label for this. Here, the label given is apples. Here, the label given is oranges. So, this is one dimensional and these are the indices. These are the default indices. If you want, you can rename them. You can provide your own user-defined or customized labels. We nothing labels which you get. Our labels for an access to your score too. The default labels for an access to your score. Suppose we put a green pair from series 1 and another. In series 1 and another. I want to access this element in the series 1 of 0 and right. Then there name which I then the ZER or 0 is that's the label. Then OME 1 label, TWO2 label. Now convenience. There because there will be some XYZ, there will be ABC, some DEF, something other than. I can all these values using those labels also. Same values. Suppose it's the XYZ up. So series 1 of XYZ and name of something 3 or something. Another series the 1 of 0 and 3 or something. So you can access them by labels or by the default indices. This is how a data frame looks like. Just need to tabular data. Tabular data. Rows and columns. So you need to create a data frame. Other data in the we have a method. We have a method by name data frame. It will automatically does it for us. For implicit they create labels. So explicit they create labels. You can directly use those methods and create a data. Data frame with the case మనం the organization of data with the structure. మీరు SQL లో ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఇంకా కొంతమంది తెలియదు. అందరికంటే కొరకి కొన్ని విన్నారా పేరు? ఐడియా లేకపోతే ఏం లేదు. అంటే డేటా మనం నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే అది స్ట్రక్చర్డ్ రూపంలో టేబుల్ రూపంలో ఉంటే మనం ఏంటంటే ఆపరేషన్స్ ఏ రకమైన ఆపరేషన్స్ చేసుకున్నాం ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటాయి. So that will be the advantage when you organize the data in the format of the data. Okay, now? Let me go to the platform. This one. So the extra command content you may ignore that one. This is the question area of the import warnings not, filter warnings ignore. So whenever you get certain warning, what is a warning by the way? What is a warning? Warning is not a level. Warning can be ignored. Error is to be debugged. Error which is not to be. Types of errors maybe syntax of the that's a syntax error. Generally C is equal to A plus B last one. Sum of numbers. A plus B is equal to C and I. Left hand side and the right hand side will be equal to symbol. Semantically, it's not correct. Syntax prakar is also semantically it's not correct. Semantic errors should be true. Alage equal to Python, Java, the integrated old versions we get, which we call as duplicated versions. Duplicated versions. Warnings వస్తాయి ఇవి ఇగ్నోర్ దోస్ వార్నింగ్స్ అండ్ గో అహెడ్ అవి రాకుండా ఉండడానికి దాన్ని సప్రెస్ చేయడానికి జస్ట్ సప్రెస్ దోస్ వార్నింగ్స్ ఇంపోర్ట్ వార్నింగ్స్ వార్నింగ్స్ ఆర్ ఫిల్టర్ వార్నింగ్స్ ఇగ్నోర్ వాట్ డస్ దిస్ మీన్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు సప్రెస్ దోస్ డెప్రికేటెడ్ వార్నింగ్స్ ఓకేనా అంటే కొంతమంది అది చూడడానికి పెద్ద లైన్ వస్తుంది ఏదో సంథింగ్ ఏదో చాలా క్లమ్సీగా ఉంది వాట్ ఈస్ దిస్ అనేది యు నీడ్ నాట్ కాల్ ఇట్ ప్రోగ్రామర్ అండ్ ఏమన్ okay you will not take support you will ignore the warning warnings can be always ignored okay దాని కోసం పెట్టండి ఇంకేం లేదు
importing pandas. If pandas is not there, what should you do? You have to install pandas. You have to install pandas. Other than install command pip install pandas. Okay, already no issue. And PD is a alias. PD is an alias. Let's quickly go with this so that we can spend some time on data processing, data pre-processing. Import pandas as PD. Import pandas and obviously no problem. Okay, that's the first one, I want to create a series. I will directly pass a list. And create a series using the series command. See, this is just like your C language. This is also case sensitive. Capital small versus the capital small R is small case small versus the small case small R. PD of capital S to series. You again number lo put chesinga some A is equal to NP dot array ఒక లిస్ట్ ఇచ్చారు లేకపోతే టపుల్ ఇచ్చారు రెండు డిస్ప్లే చేసినప్పుడు తేడా మీకు కనిపిస్తుంది చూసుకోండి మీకు కంపైలర్ చేసేటప్పుడు ఇది కనిపించదు these indices కనిపించదు pandas you will have this specification of indexes.
simple operation just to tell you that we can directly perform operations on the pandas objects. Okay? Common value 1000. Very simple operations are not. You just try you know that 1000 only you can add any value of your choice. Just to tell you that these are the operations that we can normally perform. Labels to down. These are the default labels. 0, 1, 2, 3. ఇప్పుడు చూడండి, look at this. Look at this. What did I do over here? Then this and user defined customized labels ఇచ్చుకున్నాను. Customized labels. ఏమున్నాయి చూడండి, ఆలిస్, బాబ్, చార్లెస్, డార్విన్. ఒకవేళ నేను ఇది ఇవ్వలేదు అనుకోండి, నాకు ఏమొస్తుంది? ఇది ఇవ్వలేదు అనుకోండి, నాకు ఏమొస్తుంది? ప్రీవియస్ గా చూడండి, ప్రీవియస్ ఇక్కడ చూడండి, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? ఐఎమ్ గెటింగ్ 68, 83, 14, 68 with the default indices. ఏంటండి? 0, 1, 2, 3. ఓకేనా? Now what did I do? I am providing it. ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు. Even what it is first, second, third, fourth. Give some names. Now when I run this, what happens? When I run this, what happens? I will get instead of 0, 1, 2, 3 ఏమొస్తాయి నాకు? ఇవి ఈ labels వస్తాయి. I'll get those labels. ఓకేనా? వస్తుందా మీకు? Labels ఇవ్వాలని ఎక్కడ లేదు. Not mandatory. Me continue this. Okay? I'll move on to the next cell. See the advantage of labels over here. What am I trying to do? What am I trying to do? I am trying to access the same item using the default index and the customized index. The customized index. అంటే నేను కొత్తగా లేబుల్స్ ఇచ్చాను కదా, ఆలిస్, బాబ్, చార్లెస్, డార్విన్ ఇచ్చాను కదా అనేసి డిఫాల్ట్ లేబుల్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవడం లేదు. They are still in code. So I can access the elements using the default labels or the customized labels, index labels. Both will give you the same value. Both will give you the same value. Any ఒకే వాల్యూ వస్తుంది. Is that okay for you? వస్తుందా మీకు? Are you getting that? Previous slide వెళ్ళాలా? Index is equal to, you give a list of labels. Labels ఏదైనా ఇవ్వండి పర్వాలేదు. మీ కన్వీనియంట్ నేమ్స్ నేర్చుకుంటే
have one. ANITS College. Immediately meet the children. Moving on to the next cell. This is one more important thing. Using LOC and ILOC. Stands for location and indexed location, which will give you three cases. I location of the indices quadratic, location of the labels quadratic. When you use LOC, you should be using labels. When you use ILOC, you need to be specifying the indices. You need to be specifying the indices. Assign one object to another object. Just creating a copy of it. Just using assignment operator. I said simply S3 is equal to S2, the same thing will be copied. When you would like to have multiple copies.
directly apply the conditional operator on the object. I can directly apply the conditional operator on the object. ఇందాక మనం స్టార్టింగ్ ఎస్ లో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి 2 -1 3 5 ఉంది కదా what you write there s less than 0 అని రాశాను s less than 0 object లో first true కదా is 2 less than 0 no so that is false చూడండి వాల్యూస్ వచ్చాయి is 2 less than 0 false is -1 less than 0 true 3 false 5 false so whenever you use this conditional operators you get binary values as output the binary values true or false as output and that we can cubing the conditional expressions as you can pass this directly to their expressions you can directly pass this as expressions to the functions okay now what's the dictionary key value pairs you will give a key which is unique and you assign a single value or multiple values to the same key okay now we are trying to create a pandas object based on the dictionaries from dictionaries see here I have created a dictionary column 1 is the key and what are the values 3210 are the values column 2 is another thing and a b c d is the other thing here I am creating a data frame student td dot data frame in the simple command the next you can directly go with that I will run this I will create an object like this in the items level I will make it simple let me go to the next this is another important syntax the orient అనేది ఇక్కడ ఉంది చూడండి orient what does this do is ఇది ఒకసారి డిఫరెంట్ చెప్తాను ఇక్కడ నేను orient అప్లై చేశాను చేయలేదు I am just creating a dictionary okay when I create a dictionary see the default index is 0 1 2 3 I am converting that into a data frame. Column 1 is the first column and column 2 is the second column. What are the values in this? 3210 and A, B, C, D. When index orient is equal to index and example, it will reverse it. These columns become rows and these become columns. So in Excel, I run this. Same values. The only extra thing that I placed is orient is equal to index. ఇప్పుడు చూడండి మీకు వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయి ప్రీవియస్ సెల్ లోని ఎలుగుంది ప్రీవియస్ సెల్ ఎలుగుంది దిస్ ఇస్ ద కాలమ్ 3210 నెక్స్ట్ సెల్ లో వాల్యూ ఎలుగుంది ద కాలమ్ హస్ బికమ్ ద రో అర్థమైందా వితౌట్ ఓరియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింటాక్స్ బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే ఇది ఆర్గనైజ్ దిస్ వే కాలమ్స్ అదే నేను ఓరియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండెక్స్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి just orientation. When I say orient is equal to index, then you organize it this way. The columns become rows. Okay now? Here చూడండి orient is equal to index. I am giving personalized column names. Previous time చూడండి ఏముంది 0 1 2 3 డిఫాల్ట్ వచ్చేసాయి డిఫాల్ట్ ఇంప్లిసిట్ వాల్యూస్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం what am I doing columns is equal to a b c d now what will be the column names these will be the column names a b c d will be the column names and the orientation is what index the columns will be organized as rows the columns from 3 to 10 will be organized as a row in main సార్ ఇక్కడ COM ఉందంటే నేను నేమ్ అది ఇచ్చాను కలుగుతుంది నేను రో 1 ఇస్తే రో 1 లాగా వస్తుందండి దట్స్ ఓన్లీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ జస్ట్ టు టెల్ యూ ద డిఫరెన్స్ ప్రీవియస్ సార్ 3 చూపిస్తాను
organization ఏంటి? This column values column 1 లో COL 1 లో 3210 ఇక్కడ A B C D. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను ఓఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇండెక్స్ అన్నాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అదే డేటా ఏమవుతుంది ఈ కాలమ్ లో ఉన్న డేటా రోలోకి వస్తుంది. అదే దాన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి రో అండ్ కాలమ్ ఇండిసెస్ ఏమున్నాయి 0 1 2 3 దానికి నేను నేమ్స్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ కాలమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ABC. నా ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది అవుట్పుట్ ABC 0 ఇంకా 0 1 2 3 ఉండవు ఉంటాయి డిఫాల్ట్. I can access them by that or I can access that by ABC. So orient అనేది లేకపోతే ఏంటి డిఫాల్ట్ ఇలా orient is equal to index అంటే ఇలా హారిజాంటల్ ఎలిమెంట్. దీని మనం పేరు ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు this column is equal to this. ఓకేనా? Look at this example మీరు చెప్పండి ఇది ఏంటి? What am I doing? Weights అనేది ఏంటి మొత్తం? Weights అనేది ఏంటి? Dictionary కదా? Weights అనేది dictionary నా? Alice 68, Bob 83, Pauline 86, Darwin 68. All these are weights. All these are weights. That's the dictionary. That's it. Dictionary. What am I doing now? Reading now. And what I do? Series and passing those dictionary as an object to this. Series actually ఏం చేస్తుంది? One dimensional array. One dimensional array. మీకు ఏమొచ్చింది? చూడండి క్లియర్ గా 68, 83, 86, 68. These are the values. And these keys have become what? Keys ఏమయ్యాయి? Row indices. Row indices. Alice, Bob, Pauline, Darwin. అర్థమైందా లేదా? These key values of the dictionary have become what? They have become the row indices. And the values have become the row values only. The column values only in each. అర్థమైందా? అంటే అర్థమైంది you can directly create a series object using dictionary. Using dictionary. అర్థమైందా లేదా? Second half కన్నా కాస్త నిద్ర వస్తుంది. Maybe after lunch it's very challenging to get the attention of everyone. Most sleepy faces కనిపిస్తాయి. So I fall asleep. నాకు కూడా నిద్ర చేస్తున్నాను. అర్థమైందా లేదా? Move forward. Yeah. ఇది చూడండి. What is this doing? ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కసారి అర్థం చేసుకోండి. ముందు దాంట్లో ఏం చేస్తాను నేను ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ చేశాను. ప్రతి డిక్షనరీకి వాల్యూకి ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను. ఆ ముందు దాంట్లో ఏం చేశాను ఒక కీ వాల్యూకి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను. దెన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ డేటా ఫ్రేమ్. ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ సిరీస్ వన్ డైమెన్షనల్ వన్. Now what am I doing? దాని నుంచి నేను అన్ని వాల్యూస్ తీసుకోవడం లేదు. కొన్ని వాల్యూసే పికప్ చేసే సబ్సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. What is the subset? Index is equal to Pauline and Alice. And రెండే తీసుకుంటాను. ఆ రెండితో నాకు క్రియేట్ అవుతుంది. I run this see. I run this previously considered. This was yes. No, this cell is depending on the previous. అర్థమైంది? ప్రీవియస్ దానికి దీనికి ప్రీవియస్ దాంట్లో ఏముందంటే ఇక్కడ కీస్ అన్ని ఓఎన్డిసిస్ అయిపోయాయి. దీన్ని అన్ని పికప్ చేయడం లేదు, కొన్ని పికప్ చేస్తున్నాను. సబ్సెట్ ఆఫ్ దాట్ నాకు ఏది కావాలో పికప్ చేస్తున్నాను. ఏం కావాలి? పోలింగ్ కావాలి, యాలిస్ కావాలి. అదే సీక్వెన్స్ లో రెస్పెక్టివ్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, దీనికి ఇన్పుట్స్ ఏంటి? సిరీస్ కి వెయిట్స్ అండ్ ఇండెక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఎవర్ ఇండెక్సెస్ హ్యావ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ this is just for alignment, not that important. Look at this. I have look at this
printing S2. Next, in the height is S3. And what am I doing over here? చూడండి ఏం చేస్తున్నాను నేను S2, S3, S4 మూడు I'm sending them ఇది simple syntax ఇందాక మీకు చూపించిన syntax I'm sending these series objects as parameters to data frame. I'm converting these series objects into a data frame by sending multiple series. S2 is one object, S3 is another object, S4 is another object. These three are being sent as inputs to data frame. So when I run this, run చేసాను అనుకోండి S2 లో ఏమున్నాయమ్మా ఈ నాలుగు ఉన్నాయి చూడండి ఆలిస్ బాబ్ చార్లెస్ డార్విన్ ఓకేనా S3 లో ఏమున్నాయి సేమ్ S3 is equal to S2 అని రాస్తాం కదా నెక్స్ట్ అండ్ S4 లో ఏమున్నాయి ఇవి ఉన్నాయి అన్నింటిలో నాలుగు ఉన్నాయా S3 లో ఏమన్నా చూడండి number of values sure S3 లో S2 లో ఉన్నాయి 4 S3 లో 4 కానీ S4 లో ఉన్నాయి 2 values మీరు ఈ మూడింటిని కలిపి డేటా ఫ్రేమ్ చేయమంటున్నారు do I have balanced set of values నాలుగు ఒక దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి అంటే రెండు మిస్సింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతాయి అక్కడ వాల్యూ లేదు కదా అక్కడ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది this is where the null values come into picture the null values come into picture చూడండి మీరు క్లియర్గా this here you have NaN not a number ఇలాగా ఒకసారి మనం ఏంటంటే null values introduce అయిపోతాయి we may also call them as missing values these missing values are to be properly handled that's what we do very soon okay it is something similar to that now ఇది చూడండి S2 లో ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయమ్మా క్లియర్ గా చూడండి S2 లో ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ S5 లో ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి రెండిట్లో సేమ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కెన్ ఐ సెండ్ ఈ రెండిటిని వాట్ ఆర్ ఐ డూయింగ్ కాంకాటినేట్ చేస్తున్నాను S2 ప్లస్ S5 విల్ దే బి కాంకాటినేట్ ఒక దాంట్లో కరెక్ట్గా చూడండి ఒక దాంట్లో Alice 68 Bob 83 Janice 14 and Darby 68 ఓకేనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంది S5 లో 0,000 1,000 2,000 3,000 ఈ రెండింటిని కాంటాక్ట్ చేస్తుంది అవుతుంది కదా వీళ్ళకి కాంటాక్ట్ ఇండిసిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఏంటంటే అక్కడ చార్జెస్ సంథింగ్ పేరు ఉన్నాయి ఇక్కడ 0 1 2 3 సంథింగ్ ఉంది సో వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇలాంటప్పుడు మీరు వెచ్ చేసేటప్పుడు కాంటాక్ట్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఇస్ హౌ ద అవుట్పుట్ గెట్స్ జనరేటెడ్ చూడండి అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చింది అన్ని ఎంజాయ్మెంట్స్ వస్తాయి మిస్ మ్యాచ్ అయితే ఒక దాంట్లో ఆలిస్ బాబు చాలిస్ డాబు ఉంది ఇంకో దాంట్లో 0 1 2 3 ఉంది ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అక్కడ వాల్యూస్ ఉన్నాయి బట్ దే నాట్ మెన్షన్ విచ్ అయినా ఏమొచ్చింది నో వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్ దిస్ ఇస్ వన్ ప్రాబ్లమ్ we will create okay next only one value I am passing, but I have three indices. Like 42, universe 42, everything 42. Same value is being, that is you are initializing it with a scalar. I want to spend some time on the last topic because of the JavaScript and the
have period or series. Index is equal to those things, and then period or series, the years of births, birth years, then the children, and then the hobbies. Now I am creating a data frame, pd dot data frame. PD means pandas dot data frame. I am sending this dictionary object to this. So this is the data frame we created. I am displaying it. When I display it, this is how it gets displayed. Chudandi, first dam 9 got 3 values. Alice, Bob, Charles. Weights 9, 68, 83, 112. That's properly organized. Birthday 84 is mapped to what? Bob. So the mapping choose 84 is mapped to Bob. So 84 is mapped to Bob. Next one 85 is mapped to Alice. And then 92 is mapped to Charles. After the order marriage choose hope you have noticed that. There are only 2 values. 0 is mapped to what? Charles, and 3 is mapped to Bob. So 0 is mapped to Charles, and 3 is mapped to Bob. And what's the value for Alice? No value, missing value. So it is NA. Alright, next term, hobby student. Biking and dancing. Biking is mapped to what? Alice, and dancing is mapped to Bob. So biking to Alice and dancing to Bob, and this doesn't have a value. So it is again a null value or missing value. Because I did not supply the sufficient values there. Since sufficient values are not been supplied, so the null values are being introduced. Missing values are being introduced. Okay now? Now I can access them using the JSON people birthday will give you all the values. People birthday will give you all the values. Now this is the other way of accessing. Using LOC. When I use LOC, what should I do? I have to provide the label. Okay. Now I'm retrieving multiple values. One is birthday, the other one is hobby. So, take a screen don't find fault with me. And this is just displaying of the values. People will give you all these values. Just focus on. Look at this. This is the people we have earlier created. The columns are birth year, weight, and height. The index values are Bob and this. If it is now, I'm retrieving what values? I'm retrieving the birth year. I'm retrieving them from the people dictionary. From the create is birth year retrieve the second one I am retrieving the weight. Third one, do I have a height as a variable in the people dictionary? Sir, previous slide is done. Weight, birth year, children, hobby. The name of this is initially when I created, that's a dictionary, people dictionary. Okay? People dictionary. This is the name of the dictionary object. From this dictionary object, what is that I am picking up? I am picking up birth year, weight, and height. Height is not present in that. Height and for label. So height values and NaHS should become NaHS. Okay, because that attribute is not present. The column name is not present. That's the problem there. So the underline is NaHS. Middle are in the Bob, Alice, and this ideal is the previous example. Alice, Bob, and Charles. Here, the new person has been introduced. So, I need NaHS. Okay now?
90 అంటే ఏం చెక్ చేస్తుందాం అక్కడ ఉన్న బర్త్ ఇయర్స్ అన్ని లెస్ దాన్ 90 ఇయర్స్ వరకు చెక్ చేస్తుంది. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ చెక్ చేస్తుంది. చెక్ చేసి ఏమొస్తుంది, వాల్యూ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, బూలియన్ వాల్యూ వస్తుంది. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, యు గెట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ 1990, దట్స్ ట్రూ. If the value is not less than 1990, that's false. So you are creating a subset for that. మనకు వచ్చేది చూడండి ఇక్కడ true false. True false. అంటే true values are less than 1990 and one value is greater than 1990. Next, I am passing back this expression ఉంది కదా, this expression I am passing this over here. ఏమొస్తుంది, it's going to print only those values where it is true. Alice Bob 1985 1984, because those two are less than 1990. ఎక్కడైతే ట్రూ ఉందో ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి. ఎక్కడైతే ఫాల్స్ ఉందో దట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ సబ్మిస్డ్. ఫాల్స్ అనే వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు, ట్రూ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేశారా? లుక్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. రెండు వాల్యూస్ ప్రింట్ అయ్యి రెండు ఏంటి, ఆర్ బోత్ లెస్ దాన్ 1990. ఆ రెండింటికి ట్రూ వచ్చింది కదా ఇక్కడ. అంటే ట్రూ అనేది ఎక్కడ ఉంటే ఆ రో ప్రింట్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఆ రో ప్రింట్ అవుతుంది. అది గెటింగ్ దిస్, దట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్. అంటే ట్రూ అనేది కన్సిడర్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ అప్లై ది బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. యూ కెన్ అప్లై ది బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. కాస్త ఆపుతానండి. Let me spend some time on please understand the importance of handling multiple separate. That's time limitation. I hope you understand that. Okay? The other topic is also an important topic. These are concepts. Just throw some light on this. As the very name implies, pre-processing and AMD. Pre-processing and AMD. This is the part. Okay, now? Data pre-processing and feature engineering. Just చిన్న చెప్తాను. I'm not getting into details. Details అంటే చిన్న ప్రాజెక్ట్ లాగా చేయాలి. Okay? చిన్న మినీ ప్రాజెక్ట్ లాగా చేసుకుంటే you will understand each and every point out there. Pre-processing ఏంటి? టేబుల్ ఉంది. Pre-processing అంటే డేటాను మనం వాడక ముందే you are trying to cleanse the data. You are trying to bring the data into a proper format. That's what pre-processing is. దాంట్లో irregularities ఉన్నాయనుకోండి, irregularities. Then you have to remove those irregularities. Irregularities అంటే ఇలా అవుట్లైన్ అంటే చూడండి. That's an irregularity. That's an irregularity. Suppose నాకు డేటా సెట్ ఉంది. డేటా సెట్ అంటే ఏంటంటే what is the data set? Which will have certain instances. Instances are actual values. Which are the attributes and the columns. Okay, now that's the data set. Then dimensions are the two-dimensional one. That's the two-dimensional one. In the rows ఉంటాయి, in the columns ఉంటాయి. In the columns ఉంటాయి. అన్ని rows లోని అన్ని columns లో డేటా ఉంటుందా? చెప్పండి. ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఒకవేళ 10 rows 10 columns ఉన్నాయనుకోండి, మీరు చూసి చెప్పవచ్చా? ఇలా చూసి చెప్పవచ్చు మీరు, సార్ ఇక్కడ డేటా లేదు అని చెప్పవచ్చు కదా. ఎందుకు 10 by 10 100. అదే 10 rows ఉన్నాయి,
1000 rows ఉన్నాయి. మీరు చూసి చెప్పేస్తారా? కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేసి 1000 rows కదా, కొద్దిగా మెల్లగా లాస్ట్ స్క్రోల్ అవుతుంది, చూసి ఈ రోలో డేటా మిస్ అయింది, ఈ రోలో డేటా మిస్ అయింది అని చెప్పారు. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. 1000 వరకు ఓపికతో చూసి చెప్పేస్తారు. మీకు 1 lakh టపిల్స్ ఇచ్చారు, 1 lakh rows ఇచ్చారు. ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు చూసి చెప్పచ్చు, చెప్పచ్చు, కోరుకుంటుంది అంతే కదా, చెప్పలేము, చెప్పగలరు. బట్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. దీన్ని యాక్చువల్ చేసే వర్క్ కన్నా ఈ పని మీద నాకు ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అయిపోయింది. దీని యాక్చువల్లీ ఐ హావ్ టు బిల్డ్ ఎ మోడల్. ఆ మోడల్ బిల్డింగ్ మీద టైం స్పెండ్ చేయకుండా అన్నెసరీ స్కానింగ్ మీద అయిపోతున్నారు. సో ఐ షుడ్ నాట్ స్పెండ్ టూ మచ్ ఆఫ్ టైం ఆన్ దట్. I have to then go to the pre-processing because I have to clean all that. ఈ లక్ష రోజులు ఎప్పుడుందో నాకు ఏం తెలుస్తుంది అంత అవసరం. దట్ టు యూస్ ఇట్ ఇన్ మెథడ్స్, ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్స్. అది వాడుకొని నేను చెక్ చేస్తాను ఇక్కడ ఎన్ని మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అలాగే దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కాలమ్ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ అవుట్లయర్స్. లెట్ మీ నార్మలైజ్ ద డేటా. నార్మలైజింగ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ లో తీసుకొచ్చేస్తాను, పర్టికులర్ స్కేల్ లో తీసుకొచ్చేస్తాను. 0 to 1 ఆర్ 1 to 10 ఈ రేంజ్ లో తీసుకొచ్చేస్తాను. అప్పుడు ఏంటంటే ఎంత పెద్ద వాల్యూ ఉందో ఈ రేంజ్ లోకి వచ్చేస్తాను. అన్ని 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ఉంది, ఒక వాల్యూ మనకి 1000 ఉంది. 1000 అనేది అవుట్సైడ్ వాల్యూ. అయితే నాకు ఇగ్నోర్ దాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టి చేయాలి, లేకపోతే దీంట్లో తీసుకురావాలి. తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి? నేను నార్మలైజ్ చేసుకోవాలి, స్కేలింగ్ అప్లై చేస్తాను. అప్పుడు ఏంటంటే 1 2 3 4 5 6 అన్ని 1 to 0 to 1 మధ్యలో పెట్టేసింది. ఎంత పెద్ద వాల్యూనే 0 to 1 మధ్యలో చేస్తాను. అప్పుడు మీకు ఏంటంటే మోడల్ బిల్డింగ్ బాగుంటుంది. The model you get will be better. Okay, now all that comes under the data pre-processing. The second part is what? Feature engineering. Feature engineering is where you extract the features, generate new features. For example, ఒక data set లో height to weight. The data set లో height to weight. ఉంటే can I compute BM1? Can I compute BM1? Yes, I can compute BM1. BMI compute చేసి BMI ఒక పెట్టుకుంటే బెటరా, లేకపోతే height to weight వాల్యూస్ అన్ని క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత ఇక్కడ తీసుకుని చూస్తున్నాను. నేను height to weight సపోజ్ my height is 180 centimeters. My height is 180 centimeters. Now weight is 60 kg something. కరెక్ట్ కాదండి, మామూలు చెప్తున్నాను. My weight is 60 kg. నేను నాకున్నా height 180 centimeters అంటే weight 60 kg. అండర్ weight కదా, అండర్ weight. Height is 150 centimeters. Height is 150 centimeters. Weight is 90 kg. మళ్ళీ ఎలా ఉంది? అన్ఈవెన్ ఉంది కదా, బ్యాలెన్స్డ్గా లేదు కదా. సో నేను ఇప్పుడు నాకేమనిపిస్తుంది, ఈ హైట్స్ చూడగానే ఈ వెయిట్ చూడగానే అన్బ్యాలెన్స్డ్గా నాకు కనిపిస్తుంది. Rather than looking at that, let me consider the BMI for that. So if when I look at the BMI, it will be ranging in certain factors. There is some obesity factor, something like that, or everything is good, or everything is normal, or slight obesity. And I choose a values ప్రకారం I simply consider. అదే నేను ఈ హైట్స్ మీద లేకపోతే వెయిట్స్ మీద నేను అప్లై చేసినప్పుడు there could be certain values which are outliers. Actual outliers are cool, but they look like outliers. Average height ఎంత ఉంటుంది? Average weight 1.5 something 1.6 అనుకుందా? ఓకే, డన్. అదే మనం సడన్ గా ఒక 150 సెంటీమీటర్ 200 సెంటీమీటర్ స్టాండర్డ్ వచ్చింది. ఉండకూడదా 200 సెంటీమీటర్ స్టాండర్డ్? ఆ వెయిట్ ఎంత ఉండొచ్చు? ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. దేర్ ఇస్ స్కేల్. ఇంత వెయిట్ ఉండాలి, నాట్ ఎవ్రీ వన్. సో ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద పియర్. సో దట్ ఇస్ యాక్చువల్ డేటా సెట్. యాక్చువల్ డేటా సెట్ ఏముంది? హైట్ టు వెయిట్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటి క్రియేట్ చేశాను? న్యూ ఫీచర్ క్రియేట్ చేశాను. How is the new feature created? Based on this processed data, that's weight and height. అలాగే మీ మార్క్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక 5 సబ్జెక్టులు 5 సబ్జెక్టుల మార్క్స్ ఉన్నాయి. నాకు
only in equal most of the times they are working on an aggregate. Update and create a new attribute by name aggregate where I have only aggregate value on there and I focus on only on the aggregate average value within population. That's a new attribute that's created. That's a new attribute. That's what feature engineering is. That's what featuring, which will generate new features based on certain polynomials or based on certain calculations or based on the context. We generate a new feature. And ముందు చేయవలసింది data pre-processing. Pre-processing data మనం అప్లై చేసిన ప్రాసెస్ నే ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్. ఓకేనా? That's how these two are linked. ఈ రెండు అలాగే తీసుకుంటాం. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఒకసారి. మీకు నిలబడి నిజమేనా? అందరికీ పంపించాం. చూడవచ్చు చేయడం. బంగాళదుంప కూర చేయమని ఏం చేస్తారు? చేస్తారా లేదా డైరెక్ట్ బంగాళదుంప వేసి తీసుకొని ఇచ్చేస్తారు? వాష్ చేస్తారు, తీసుకొని చక్కగా ముక్కలు తీసి చూడడానికి బాగుంటుంది. బాగోవాలి తినడానికి కాదు, చూడడానికి కూడా బాగోవాలి. వి షుడ్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ బాగుంటుంది. అవి ఓన్లీ బంగాళదుంప సరిపోతుందా? కొద్దిగా న్యూ ఫీచర్స్ ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా? అవన్నీ డేటా సెట్ ఉన్నాయా? మీకు ఇచ్చిన డేటా సెట్ అప్పుడు ఏముంది? ఓన్లీ బంగాళదుంప ఒకటే ఉంది. న్యూ డేటా సెట్ ఏమొస్తున్నాయి? న్యూ ఫీచర్స్ ఏం యాడ్ చేస్తున్నారు మీరు? కారం, ఉప్పు, కాస్త మసాలా సంథింగ్ ఏదో మీకు నచ్చిన దీంట్లో చేస్తున్నారు. దెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద సెట్. ఇంకో ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. దెన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్. దట్స్ వాట్ ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్. ఓకేనా? ఇచ్చిన డేటాను ప్రాసెస్ ముందు చేస్తున్నారు. ప్రాసెస్ ఎంతవరకు చేస్తున్నారు? ముందు బంగాళదుంప కడిగేసాను, కొత్త తీసేసి సంథింగ్ అవి చేస్తున్నారు. మిగతా అంతా పాలిష్ చేస్తున్నారు. దట్స్ వాట్ ఫీచర్. ఎందుకు చేస్తున్నారు అదంతా? అదంతా ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఫైనల్గా చక్కగా ఒక బంగాళదుంప కూర తయారవ్వాలి. అంతే కదా, మన ఆబ్జెక్టివ్ అదే కదా. దట్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? దీంట్లో టాస్క్ జనరల్గా ఉండే టాస్క్స్ అన్నమాట. డేటా ట్రైనింగ్ అంటే we impute the data and then we are going to handle the missing data. That's what we call it as imputation. We remove noise. Noisy data అంటే డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేసిన డేటా. డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేసిన డేటా రెగ్యులర్ డేటాలో ఫిట్ అవ్వదు నాయిసీ డేటా. ఓకే, we convert them, we transform them using normalization or encoding. Okay, similarly we integrate data integration. డేటా ఇప్పుడు ఒక సోర్స్ నుంచి వస్తుందా? నాకు మెడికల్ డేటా కావాలి. ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? హాస్పిటల్స్. ఏ హాస్పిటల్ ఉంది? రెండో ఉంది. అందరూ ఒకటే ఫార్మాట్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారా డేటాని? అపోలో హాస్పిటల్స్లో DDMO వైలేట్ చేయొచ్చు డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. అదే రెయిన్బో హాస్పిటల్లో వాళ్ళు MMDD వైలేట్ చేయొచ్చు. రెండు డేట్స్ యాక్సెప్టబుల్ డేట్స్ ఫార్మాట్స్. ఈ రెండు మెచ్ చేసిన ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది? డేట్స్ నాట్ సింక్. అక్కడ DDMO వైలేట్ ఫార్మాట్ ఉంది, ఇక్కడ MMDD వైలేట్ ఫార్మాట్ ఉంది. అలాగే నా పేరు అపోలో వాళ్ళు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ అని కరెక్ట్ చేసింది. అక్కడ వీడేమి ఎలాగ సింపుల్గా ఒకటే నేమ్ ఇచ్చింది రెయిన్బో. మళ్ళీ ఇప్పుడు మిస్ మ్యాచ్ వస్తుందా? సో ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు మీకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ద సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, నాట్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ మెయింటైన్ ద డేటా ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్. అందరికీ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్స్ మనం ఇవ్వలేదు కదా, బట్ దే డూ కలెక్ట్ ద డేటా. సో when you integrate మన కాలేజ్ డేటా తీసుకుని విజ్ఞాన ఒకలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ANITS ఒకలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇది ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే అవ్వకపోవచ్చు. Then I have to transform that, then I have to bring that into a common format. Those are the issues with the data integration. Okay, you need to transform that into a common format. Leకపోతే we cannot build a model build చేయాలి. And then data reduction. You have to reduce data. You have to దాన్ని ఏమంటారంటే dimensionality reduction.
attributes ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అన్ని attributes ఉపయోగపడకపోవచ్చు. దాంట్లో కొన్ని attributes విడిచిపెట్టేస్తారు. ఎలాగా? There are certain methods. One of the well-known method is PCA, principal component analysis. Based on the variance, we ignore certain things and consider only certain features. అదంతా feature లో వచ్చేస్తుంది, feature extraction లో వచ్చేస్తుంది. కొన్ని ఎందుకు విడిచిపెట్టేస్తున్నారంటే they are not highly relevant. Okay, so అదంతా process ని we call it as the data pre-processing and feature engineering process. See, data quality and foundational preparation. How to create features, polynomial features. You generate new features by raising them to the powers of something like that. Interaction features, where you are going to combine more features. I think check them at the BMI. Depends on time and movement. Interaction features, date and time features, where you are going to combine the extract components. The date and the name of the timestamp which is timestamp అంటే ఏంటి? You have day, month, year, your timing is 24 hours or in 12 hours format along with sequence. You can extract everything and bring them into a common form. Okay? Because all this comes under the feature and feature transformation, domain specific features. చిన్న లింక్ ఒకటి పెట్టాను, ఏదైతే చూడండి. అనలిటిక్స్ విద్యలో చక్కగా ఇచ్చాడు. అనలిటిక్స్ విద్యలో రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ద ఎండింగ్ పాయింట్, ఒకసారి ఇది ఓపెన్ చేసి చూడండి, ఆల్ పేజెస్ వస్తాయి. ఆల్ డేటా pre-processing pages followed by the feature extraction pages. With other websites లేవు అంటే other websites are there. But ఇది ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టుగా ఉంది అనలిటిక్స్ విద్య. ఫ్లో బాగుంది. దట్స్ ద రీజన్ ఐ ఫీల్ ఇట్. దట్స్ ఫ్రీ ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్. మీరు ఏమైనా పర్టికులర్ సర్టిఫికేషన్ చేయాలనుకుంటే యూ హావ్ టు పే ఫర్ ఇట్, ఆర్ ఎల్స్ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్స్ ఆల్సో. ఓకే, step by step process చూసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హావ్ టు ఇంక్లూడ్ ఆల్ ది లైబ్రరీస్. మీకు ఏ లైబ్రరీస్ కావాలో ఆ లైబ్రరీస్. ఇంకో లైబ్రరీ వస్తుంది సైకిల్ SQL అంటారు, విచ్ విల్ హావ్ చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. ఆల్ ML మోడల్స్ ఆర్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఇన్ దట్. మీరు ఏం చేయలేదు, కష్టపడట్లేదు. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ an Asian tree, I'll directly use it. I want to create a regression model, I'll directly use it. I want to create an SQL support vector machine, I'll directly use it. మీరు ఏం చేయట్లేదు, ఆ మెథడ్ ఎలా వాడాలో తెలిస్తే చాలు. SQL learn అనేది బ్యూటిఫుల్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఎన్కోడింగ్ మెకానిజం ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ రెడీలీ అవైలబుల్.
you can use certain aggregate operators with that. చూడండి, when I run this cell, చూడండి, I run this cell, see what happens. Just a simple example. I am not connecting to any data set. This is my data frame. This is my data frame. కింద చూడండి ఏం చేశాను. Is this a null value? No. Is this a null value? No. Is this a null value? How am I checking that? ఎలా చెక్ చేస్తున్నాము? Is null. Is null. చూడండి ఒకసారి యూసేజ్ చూడండి. DF here data frame. Okay, this is the data frame I have based on this dictionary. Based on this dictionary, this is the data frame. What am I doing? DF is null. What does it return for you? It returns a Boolean value, whether the value is null or not. This is how it looks like. This is how it looks like. Okay, now when I run this. Based on those missing values, you can చూడండి. So let me upload a small file. Let me do it for you. This is the process of uploading it. Look at this. I am using read underscore CSV. CSV comma separated value. Comma separated value. Okay, that looks like somewhat similar to your Excel file. It open in Excel, or else it would be a notepad file, a text file. It would be a text file. That process we normally call it as loading the data set. Loading the data set. Read. Again, you can load in CSV file, you can load in HTML file, you can load in JSON file. There are different things. Then you can load them directly into this, and then you can, after loading them, see, we are loading them into an object. And what am I doing over here? Let me run this cell. I'm just checking out what is the shape of that. దేనికోసం దాంట్లో ఎంత డేటా ఉందనేది. Okay? What is the shape of that? చూడండి ఒకసారి. What is the shape of that? 1000 rows and 8 columns. Our data set open this చూపిస్తాను. I'll show you the data set once. Employees. These are open source data sets. What are these? First name, sender, start date, last login, salary, bonus percentage, senior management, and the team member. If you student empty, these are all missing values. These are all missing values. Okay, the name of the first name label. You can choose the gender label. So all these are missing values. You can choose the senior management label. Value is missing. Value is missing. These are 1000 instances. 1000 instances. ఒక్కొక్క కాలంలో ఎన్ని మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో మీరు చెప్తారా? చెప్తారా? 1000 చూసుకొని ఒక్కొక్క కాలంలో ఎన్ని మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో చెప్పేస్తారా? అంత ఓపిక లేదు. సో దీనికి మనం ఏం చేయాలి? మన పార్ట్నర్స్ డూయింగ్ ఫర్ us. Why should we do it? మనకెందుకు అంత ఇబ్బంది?
అవన్నీ ఏం చేస్తున్నా పక్కన ఇంకైతే ఎక్స్ట్రా ఉంది ఏంటది సమ్ ఐఎమ్ సమ్మింగ్ ఇట్ అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎన్ని నాలుగు వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్ అది చేసిస్తారు దీనికి దాంట్లో చూడాలి ఎక్సెల్ ఎంత చదివేసి నేను ఎప్పుడు చేస్తాను కదా అండ్ ఇంకోటి దాని మీద ఒక టైం ఉంటుంది సో లెట్ us say let pandas do it first చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ ఎన్ని ఉన్నాయి 67 జెండర్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి మిస్సింగ్ వాల్యూస్ 145 స్టార్ట్ డేట్ లో 0 and last login 0 salary 0 bonus 0 senior management 67 and T 43 it is an system is what did I do I used the pandas functions the methods that are there in the pandas and what did we do we have simply used this I have simply used this is null one చూడండి what does this do is null and only checking one attribute over here only gender attribute check చేస్తున్నా okay then it is specified the values with respect to only gender attribute the gender attribute కి ఎప్పుడైనా null అయితే true వస్తుంది null కాకపోతే false వస్తుంది using that and placing that as a parameter for this particular data T, okay, and then I'm creating the missing gender data and that's printing and last student anything drop in A what is this drop to is going to remove all the rows which has null values so on inventory 1000 rows 8 columns ఉన్నాయి 1000 rows 8 columns ఉన్నాయి run this set already ఓకేనా ఇది మనకు తెలిసింది ఇదిగోండి మన జెండర్ మీద అప్లై చేస్తే ఇవ్వండి ఇక్కడ ట్రూ ఉంది కదా దిస్ ఇంప్లైస్ 990 రో 990 రో అక్కడ నల్ వాల్యూ ఉంది దాని జెండర్ ఇవ్వండి కొన్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తే చూడండి ఎన్ని వచ్చాయి ఇక్కడ 145 రోస్ జెండర్ ఫైనల్ గా నేను డిస్ప్లే చేస్తాం డ్రాపింగ్ ఓవర్ ద సిగ్నేచర్ చూడండి నా క్యాల్కులేట్ డేటా సెట్ సైజ్ ఎంత డేటా సెట్ సైజ్ ఎంత 1000 రోస్ 8 కాలమ్ ఫైనల్ గా ఏం వస్తుంది 764 అంటే ఎన్ని రోస్ లో డేటా లేదు and any column లో కాదు ఏదో ఒక కాలమ్ లో NaN ఉందా that is a row that has a null value it is dropping all the rows that have null values it is dropping all మొత్తం and row మొత్తం null value ఉండక్కర్లేదు ఏ row లో ఏ కాలమ్ null value ఉంటే it is dropping that so అది చేసిన తర్వాత ఎన్ని వస్తున్నాయి only 764 వస్తుంది అంటే ఎన్ని పోయాయి 236 rows పోయాయి so we have to explore all these things. We have to explore. ఒక మెథడ్ ఏం చెప్పాను ఈస్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను డ్రాప్ ఇన్ ఏ అలాగే డ్రాప్ ఇన్ ఏలో పాస్ ఆన్ అలాగే దిస్ ఇస్ సంవాట్ సిమిలర్ టు ఈస్ ఈస్ అంటే ఇస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు ఈస్ యు కెన్ కన్సిడర్ దిస్ as a alias for ఈస్ does the same job okay does the same job ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చెక్ చేస్తుంది నల్ ఉందా లేదా దానికి ఆపోజిట్ నాట్ నల్ కాదని చెక్ చేస్తుంది నాట్ నల్ కాదని చెక్ చేస్తుంది దిస్ ఈస్ టు ఫిల్టర్ వాల్యూస్ విత్ ద మిస్సింగ్ సారీ yes చూడండి ఫిల్ NA this is one more method what is this method do ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది ఎక్కడైతే మీకు null values ఉన్నాయి కదా you are trying to fill with a predefined value or a statistical value whatever you feel when I say statistical value vary by the mean vary by the median or vary by the mode I can fill it or like standard of value ఇచ్చేస్తాను then fill with only the
that particular standard value. That is what fill area is. Fill area with 0. అంటే ఏంటి ఎక్కడెక్కడ ఎన్ఏ అంటే ఎన్ఏ ఉందో రెండు దగ్గర 0 వచ్చేస్తుంది. అలాగే నాకు అలా కాదు ఫిల్ ది నల్ వాల్యూ విత్ ఫార్వర్డ్ వాల్యూ, దాని తర్వాత ఏ వాల్యూ ఉందో దాంతో ఫిల్ చేసేది. అలాగే బ్యాక్వర్డ్ ఫిల్ ఉంది, దాని ముందు ఏ వాల్యూ ఉందో దాంతో ఫిల్ చేసేది నల్ వాల్యూ. That we call it as for this forward we use parent. Method is equal to parent. Method is equal to parent ఏమవుతుంది? It is going to fill the null value with the next value. Next value suppose 100 ఉంది అనుకోండి, ఆ null value దగ్గర కూడా 100 వచ్చేస్తుంది. That's what forward fill is. Similarly, we have backward fill చూడండి. B fill we call it as. Yes, method is equal to B fill. దాని ముందు ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని ఫిల్ అయ్యింది. ముందు ఏ వాల్యూని do it first. B will pad will look after the next value. B will look after the previous value, or you supply a general value, or you supply any statistical value. That's how you can fill it. Or actually, I will drop all those rows where the null values are there. Suppose there was a problem in a day, 1000 rows, around 600 rows for null values in a day. Then you will be losing most of the data. That is not a good scenario. 600 rows of data position came to the 400 rows of data because it's more than the monthly value. It's not always advisable to leave out. Suppose 1 lakh rows, 1000 rows, no problem. You drop all those rows. Ignore all those rows and consider the remaining rows. అలాగే 10,000 rows లో ఒక 10 rows పోతున్నాయి అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం, యూ ఇగ్నోర్. కానీ మోర్ దెన్ 50% పోతుంది అనుకోండి, యూ హావ్ టు హ్యాండిల్ దోస్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్. యూ హావ్ టు ఫిల్ ఇట్ విత్ సమ్ అదర్ వాల్యూ. ఆ కాలమ్స్ మీన్ వాల్యూ తీసుకొని ఆ మీన్ వాల్యూ అన్ని మిస్సింగ్ వాల్యూస్ తో వేసింది. లేకపోతే ఒక స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఏంటి, దాని బోర్డ్ వాల్యూ ఏంటి, లేకపోతే దాని ప్రీవియస్ వాల్యూతో ఫిల్ చేసి దాని బ్యాక్వర్డ్ వాల్యూతో ఫిల్ చేసి అలాగే యూ హావ్ టు హ్యాండిల్. ఎప్పుడు ఏం చేయాలని మీరు ఆలోచించు. ఓకేనా? దీనికి ఇంకో పారామీటర్ ఉంటుంది, ఫార్వర్డ్ ఇస్ ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది. హౌ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎనీ అన్నా, విచ్ ఇస్ బై డిఫాల్ట్ రిమూవ్ ఆల్ ద రోస్ విత్ నల్ వాల్యూస్. హౌ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ అనేది ఉంటుంది, ఎక్కడ నల్ వాల్యూను డిలీట్ చేసి. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ఆల్ పారామీటర్స్ యు హావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దెమ్. Should not take away your time. It's almost 18:04. Okay? Thank you for your patient listening. నేను ఏదో మీకు కొంత రీచ్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ నాట్ 100%, అట్లీస్ట్ 40-50% అయినా రీచ్ చేయాలేమో. ఓకే, ఐ షేర్ దిస్ notebooks with your coordinators. They will give it